Ke dumedisa putego ya Modimo lebitsong le maatla lebitso la Morena wa rena e leng Morena Jesu. Re leboga Modimo gore re boya gape re tlo kopana re tlo tumisa le go galeletsa Modimo wa rena. Go sa kgathaletse diemo tse re lebaneng le tsona tsa di-corona le di-challenges tse re kopanang le tsona tsa metlha le metlha. Re tshwanetse gore re leboge Modimo re mo tumise re mo galaletse go ntse gore bjao gonne yena o tseba tsotlhe wa itse le situation tse re mo tsona and ke yena a nnoši a ka re ntshang. Amen. So re amogela batho ba botlhe mo tshireletsong kerekeng ya High Calling Ministries. Re tshireletso e phagamisang lebitso la Morena Jesu ka dipelo tsa rena ka moka. Re kantle le go senya nako ne ke kopa re rapeleng ba botlhe ba re leng gona mo kerekeng. Re ya kopanela bazalwane ba invitiwa gore batle ba be le rena di-Sundays. Tshebeletso e butse. Ra itse gore go na le nomoro e tlhokagalang gore ga re kopanela re ska kopanela re le ba bantši but re na le accommodation ntate moloko ke ba ba 32 re ka kgona go ba accommodata mo kerekeng mara ga o tshwenye ka gonne re Modimo o re tlhonolafaditse. Brother Johnny o tlo re tseela di-video ba re sa kgona mo ba fitlhelela re tlo fitlhisa di-video ko go bona. Ne ke kopa re rapeleng ka ntle le go senya nako. Modimo ntate lebitso le maatla lebitso la Morena Jesu Morena mopholosi moloki wa maphelo a rena. Modimo ya tletseng maatla Modimo ya kgonang Modimo ya bonang Modimo ya fitlhelelang diemo ka moka Modimo ya fitlhelelang di-situation ka moka. Re rapela re le kereke ya gago le o sena ka jeko re rapelela phitlhogo ka moka ya Keresete gore madi a Morena Jesu ao a sa tlolegeng a re tlolele diemo tse re lebaneng le tsona. Re tlolele ka matla a gago re tlolele ka bogolo ba gago re tlolele ka lerato la gago re tlolele ka mogao wa gago lebitsong le maatla lebitso la Morena Jesu. Modimo tseya tshebeletso e o re etelle pele o re thuse re kgone go ema mo diemong tse re le mo tsona re kgone go phagamiša re go tumiše go ntse go le seemo se. Re a tseba gore le nako tse fetileng batlhanka ba gago ba ne ba kopana le di-situation tse farologaneng fela ba ka ba ema go ka tumiša le go galeletsa lebitso la gago. Ke ka go Modimo re rapelang gore re tiise o re fe maatla o re fe tshepo ya gore Modimo re eme re go phagamiše re go tumiše lebitsong le maatla lebitso la Morena Jesu. Re rapela le batho ba botlhe Heavenly Father ba ba amileng ke bolwetse bo ba corona. Re rapela maatla a pholo maatla a phenyo re tlotsa madi a Morena Jesu ko godimo ga maphelo a bona gore Modimo Satana a ne tokelo a ne kabelo ko godimo ga bona. Wena Modimo tseya karolo ko godimo ga maphelo a bona lebitsong le maatla lebitso la Morena Jesu. Amen. Hallelujah. Re rata go leboga thata gore Modimo a re kopantshe ka tsela e re kopanang ka yona. Re dumela gore letsatsi le lengwe le le lengwe ke Modimo a le tlotseng and ke Modimo a tla re tlhonolofatsang ka lona. Modimo a tlhonolofatsa ka itse gore mo diemong tse ntšhi le di-situation tse ngata especially gona baneng gore le baneng le bolwetse bo ba corona. Batho ba bangata ba expecta gore ba emetse go utlwa gore kereke e tla reng ka seemo se. Amen.
And then nakoto so theo yemela o bulela ka lentswe la Modimo go bona hala nkare o tshwantse gore o bolele thata ka dilo tse ka diya ka seemo se re le mo go sona mara ka gonne re itse gore Modimo ke mang tsebele situation e re le mo yona ha ya tshwanela gore e re tsose because lentswe la Modimo le rena ha ra fiwa moya wa bofshega ba o tshaba amen re file moya o le gore o ke moya wa matla le tshepo re na le tshepo mo diemong tsotlhe amen a ke hane gore diemo tse dingwe tse re fitileng mo tsona ha di lekane le corona mara re bone Modimo a re fitisa go teng le ona ba leng re expecta gore o santsane a tlo re fitisa Modimo a tlhonolofatsa hallelujah especially he re bolela ka morena Jesu re bolela ka matla a Modimo a kgonang go etsa dilo tse sa kgonagaleng o rile ha belegwa lenyelo e le tla ko Maria a botsisa marara go ka kgonagala bjang gore ke tlise motho mo lefatsheng ke sa kopana le monna lenyelo le la le marabala tse di sa kgonagaleng mo bathong di a kgonagala go go Modimo a tlhonolofatsa so he batho ba palelwa mo lefatsheng he re tlolega mo lefatsheng re na le tshepo mo go Modimo o a tlotseng le godimo le lefatshe gore situation e ka skebe ya ba go godimo ha matla a gagwe amen that's why even though re tshwanetse gore re bolele ka bolwetse re bolela ka Jesu gonne Jesu o go godimo ga dilo tsotlhe e se mo ra go ignora a re go ignore ra itse gore yena o na le matla o sa kgathaletse gore ke bolwetse bo bo kanang yena o na le matla gore a ka re fenyetsa Modimo a tlhonolofatsa ke ka gore ye mang re lebelela sefapanong mo thuso ya rena e tswang ko teng thuso ya rena e tswa ko go morena motlodi wa legodimo le lefatshe haleluya amen so ke santsane ke tlo tswela pele unfortunately last week ra kgona go recorda ke tla nna ke ntse ke boelanyana mo tsene re di atlhatla go tloa beke e fetileng re ile molaetsa o ke ratang gore ke re share ka ona ke molaetsa gore Jesu Kriste morwa wa Modimo amen Jesu Kriste morwa wa Modimo amen re bana bo lentswe la Modimo mo bukeng ya Mateo chapter 16 ke setlogo ke verse e le gore ke yona setlogo sa taba ya rena he ke bala ka leleme le la Sepedi e bala ga tsela e re itse ge Jesu a fihlile matukung a Kisaria Filipi a botsisa barutwa ba gagwe a re batho he ba bolela morwa motho ba re ke mang bona ba re ba bangwe ba re o Johane Mokolobetsi ba bangwe ba re o Elia ba bangwe ba re o Jeremia goba e mongwe wa baprofita Jesu a re gommene na le re ke mang Simon Petro a fetola a re o Kriste morwa wa Modimo amen ke rile ke sona setlhogo sa rena seo karabo ya Peter mo go morena Jesu ha re wena o Kriste morwa wa Modimo amen lentswe la Modimo le Jesu ha mo fetola a re ke mo Jesu a fetotšego a re o wa letlhogonolo wena Simone morwa Jona gobane ga se nama le madi di go utulletse go seo ke ntate wa magodimo amen so mantswe a tswileng go Peter morena Jesu o re mo go yena a re wena Peter o le tlhogonolo amen o le tlhogonolo you are blessed gobane mantswe a tswileng mo go wena a se mantswe a utullutseng ke nama le madi gore a se tsebeleso e a e rutuleng ko ke
ba Farisai, a se tshebeletso e a irutileng ke batswadi ba hae, a se tshebeletso e a ikreileng mo ditšhomeng tsa hae. Babele re tse mantswe ao a bolelang wena Peter ke mantswe a tswang go Modimo ya tlotseng le godimo le lefatshe. Amen. So ke tlhalosa taba ya gore he re bolela ka tshebeletso ya salvation or being born again or go phuluswa, re bolela ka revelation e Modimo a e butullang mo mothong. Hallelujah. Rena a se rena re fetolang batho, mara batho ba fetola ke moya o galalang. Moya o galalang ke ena he re ntse re bitsa Jesu a utulelang batho gore Modimo ke Modimo, Modimo a tlhalofase. He batho go bona ba responda, he go rerwa evangeli o itse gore a se matla a motho, ke Modimo a utulelang Kreste ka mogare ga bona. Amen. That's why how can go question gore ba phulusitswe ka nnete or ha ba phulusa ka nnete, because batho ha ba phuluswe ke motho. Amen. And re ka se kgone go bona gore o a phulusweng ka nnete ke o a sa phuluswang ka nnete ke o. Amen. Ha re ne matla ao, ha re ne that intellect, ha re ne bokgoni bo. Modimo ke ena fela a ikutullang mo mothong. Hallelujah. He Peter a araba o re morena Jesu mo go yena re Peter seo se etsang seo a se nama le madi. Gore ka mantswe a mangwe o botsa Peter le gore ntho e bolelang ga itse ko wena. Amen. Le wena o ka se kgone go iproduce taba eo, e producer ke Modimo a le go legodimo, Modimo a tlhalofase. He morena Jesu a tloa mo lefatsheng, lentswe la Modimo le re bolelela gore o re tlogeletse moya o galalelang. Moya o galalelang o teng ko lefatsheng lo lotlhe, Modimo a tlhalofase. Everywhere moya o galalelang o teng. Rena re le bareri hararumiwa go ya re fetola batho. Babele re tsamane lefatshe le rere evangeli. Hallelujah. Preach the gospel, and when you preach, God will take control. Hallelujah. You are not going out to change people. You are just going out to declare the name of Jesus. Amen. And when you invoke the name of Jesus, God Himself take control in the human being. Hallelujah. He batho ba phulusa, re a lemoga gore ga ba phuluswe ke batho, ba phuluswa ke Modimo, Modimo a tlhalofase. Obviously o re berekisitse bjalo ka di-vehicles para a se rena re changeang batho. Mantswe a gore Jesu ke morwa wa Modimo ke revelation e tswang go Modimo. Hallelujah. Because when mo John mo Romans chapter 10 a re motho a ka rera bjang, e re batho ba ka dimela bjang go sene moreni, e re batho ba ka rera bjang go sene ba sa bitsiwa. Amen. Hallelujah. So you need to be called. Re bolela ka go bitsiwa, re bolela ka gore moya wa Modimo o tsose taba ya Modimo mo gare ga gago, Modimo a tlhalofase. Hallelujah. So re bolela ka ona taba ya gore taba e botlhokwa e Modimo a batla mo re itsebe gore Jesu Kriste ke morwa wa Modimo. Ke yona e etsang gore phuluso e be le matla. Ke yona e irang gore relationship ya rena le Modimo e be ya nnete. Hallelujah. We cannot claim a true relationship with God without being connected by the blood of Jesus. That's why John 14 arigin natsila liniti libupilo hate ngoga yang kohuntate faisikan na Modimo tlhalofase. So re bolela ka ena Kriste o gore mara Kriste o kima re ithuta yena re a ikenella. O bona o phulusa o tshwanetse go phuluse o kenelle, e se mo phulusa o ketse. Amen. Ha o ketse selo o sona sa yena o phulusitswe o tswela pele o ithuta yena. Hallelujah. You continue learning about Him. You don't put something new. You don't put some. Henry Jesu ke ramatla otle. Kurang ka mantsa mo le heretsene. Re tsene mo matleng a otlha. O tlhoka go roketse se sengwe mo go Kriste. Kriste o felletse. Hallelujah.
Amen. Ibile lentswe la Modimo le bia bjana le re botlalo ba Modimo bo ratile gore bo felle mo go Kriste. The fullness of God, amen, was gore agala Modimo gore a ka tlala mo go morena Jesu Modimo tshwarelo. So re bolela ka Jesu, re bolela ka Modimo wa tlotseng le godimo le lefatshe, re bolela ka moya o galelelang, re bolela ka matla a Modimo go le godimo a pholosang. Hallelujah. Amen. So we read tuta Kriste, read tuta Jesu. Lentswe la Modimo go bana mo bukeng ya Genesis chapter 3, I think more verse 15. Verse 15, re tlhakana le Modimo a bolela le Noga morago ga gore Noga e tlhakatlhakantshe Efa le Adamu. Amen. Hallelujah. Ge se no ba tlhakatlhakantsha o sekisa Noga Modimo. Mara a fitlha mo chapter 3 verse 15, Modimo o botsa Noga a re bona peu ya mosadi e tlo pšhaka tlhogo. Amen. A re peu ya mosadi, the seed of a woman will crush your head. Modimo a tlhagala fast. Will crush your seed. Gore mamadimone a otlhe a destroy ke peu ya mosadi. Hallelujah. Re bona Modimo a re vila gore although motho o wele go na le somebody o tlo tlang ka mosadi. Amen. And motho a tlang ka mosadi o kena a tlo fenyetsang mosadi o. Amen. A mo fenyetsa mo sataneng o le gore o na le matla, o le gore wa kgona, o le gore o ira dilo tse kgolo, o le gore o kgona go destroy maphelo a batho. Mara go na le peu e tlo tswang ko go mosadi, and then that seed will crush the head of a serpent. And then that seed is Jesus himself. Hallelujah. So Modimo immediately go Genesis a promise gore go na le the Messiah, go na le motho wa tlo rukulang, go na le motho wa tlo re fenyetsang, go na le motho wa tlo re etsetsang dilo tse leng gore na ga di kgone, go na le motho wa tlo bulang menyako mo leng ga ba re ga e bulege, ke na le motho wa gore a tla tswallang mo leng gore le madimone a ka sekebe a kena. Hallelujah. A re motho o tlo tla ka mosadi. Yena motho re tshepiseng yena mo Genesis chapter 3 ke yena Maria he a tlhakana le Gabriel lenyelo la Modimo la mmotsa la re wena o tlo ima o sa tlhakana le monna. Hallelujah. Amen. So the yena ore mo tshepiseng go Genesis ke yena ile ga tlhagella a re ke nna Kriste, ke nna mathomo le mafelelo, Alpha and Omega. A re ha teng o ka yang go le godimo fa e se ka nna, a re ha teng o le gore ke la bona Modimo ka ntle le ga mo le morwa motho. Hallelujah. Gore bjalo ra bona gore testamente ya kgale le ye mpšha di tlhakana ka motho mo i-one. Hallelujah. Amen. Although Holy Bible Testament ya kgale o bona go bolela ka Israel o itse gore ile ya kgetha gore yena the Messiah o tlo tla ke na tshwantse a tle ka motho. Amen. Na sa tshwanela gore a tloe go le godimo direct go tswana le mangelo a tle mo lefatsheng, na tshwantse gore a fitlhe mo lefatsheng, ha a tla mo lefatsheng a be a tle bjalo ka motho. Hallelujah. Amen. So yena motho o ile a tshepisiwa go testamenteng ya kgale ke yena o re tlhakanang le yena mo testamenteng e mpšha. Re thoma ka bo Mateo, re thoma ka bo Luka, re thoma ka bo Mareka, re thoma ka bo Johane, re thoma ka bo re bolela ka di mangwalo a Polosi, re utlwa bo Peter, re utlwa bo Johane ba bolela ka motho mo i-one e leng Jesu. Ba re ke ena Jesu morwa Modimo, ke ena a pholosang, ke ena a bolokang batho, ke ena etsa gore batho ba kgone go tsena ko legodimong. Ha teng motho a ka kgona gore a connectane le Modimo a sa kopana le morwa Modimo motswala esi o ileng a kokotela ko sefapanong. Hallelujah. Ha le ko sefapanong a re it is finished. Na bolela ka mmereko wa rena wa relationship ya rena le Modimo e ileng ya senyega. Morena Jesu ba re ke a reconciler,
he batla motho a khona go buseletsa batho go reconcile batho. It doesn't matter who reconcile go guy. Whether between the color, black and white, ki Jesu fela aga reconcile. Whether between the kereke go tlhakatlhakana, ki mrena Jesu fela aga khona gore a re busetse. Whether ke malapa and broken relationship, broken marriages, it's only Jesus who is the reconciler. Amen. He is the reconciler. Una le matla khona busetsa batho. Una le matla khona kena mo dipelong tsa batho aba fetula. Hallelujah. Amen. Are bona Jesu. Wena Simon manzo wa buletseng ha wa utulela ke batho. O a utuletse ke Modimo a tlhalofatsa. Maapostolo Peter na nkhatla he lebella mo groupung e tsamaya le morena Jesu na kore ne le motho le gore o weak mo tumelong mara na sa tshabe go butsisa. Hallelujah. Na ka se pretending ka re dumela thata na khona gore ya go Modimo ka morena Jesu a butsise certain things. Hallelujah. Ke dumela gore mantsi revelation ha ya thoma gona bjanong. Hallelujah. Revelation mo ya go repeata a khone go bolela gore Jesu ke Kriste ke morwa wa Modimo ile ya botulwa even before. Hallelujah. A tlo ba butsisa Modimo a tlhela fast ra go pola na gola ba le go skepeng ene morena Jesu a tla a tsamaya go di mametsi Modimo a tlhela fast. Hallelujah. A tsamaya ba tsamaya go di mametsi lentswe la Modimo le re mo apostolo Polosi Peter a botsa morena Jesu a re morena Jesu he re ka nnete ke wena mpitse ke khatla. Hallelujah. Lentswe la Modimo le re morena Jesu a re come maapostolo Peter a tsamaya go di mametsi a ya go di morena Jesu ke ena motho o ke itseng mo lefaseng lo lotlhe o nkileng a tsamaya go di mametsi ka ntle le morena Jesu. Hallelujah. Maapostolo Polosi Peter a tsamaya go di mametsi le lo sala dauta mo go lentswe la Modimo le re morena Jesu has no doubt a khama ke metsi morena Jesu a mo phika ba montsha. Hallelujah. Amen. Amuna botsana gore na lo motshingela re wa dauta re sa lebele gore le rena lo gore re tlhakane le di situation le di challenges go bane le di doubt re ska re rwale lo iputsisa gore mara Modimo o kae. Hallelujah. Ene na botsana re lebela Peter ra motshega mara ke ka mokgo batho ka moka ba leng ka gona re ka mokgo re ntse le baruti ka mokgo di nona le diemo tse di fitsang di re tshosa Modimo a tlholela fast mara ntse e ratang ke ka morena Jesu gore wa tseba gore le re fita re tshoga re penika o khona go tlisa letsogo la hae a re tshwara a re ntsha. Hallelujah. Ra tsamaya le ena mo godimo ga mathata ra tsamaya mo le ena mo godimo ga di-situation Modimo a tlholela fast. So re bolela ka gore Kriste ke morwa wa Modimo. Kriste ke ena o a tshepisitsweng go tloga kgale gore batho ba botlhe kore re pholosa re dumela yona tshepiso eo ya Modimo gore Modimo o re batho ba botlhe ba ka loka ka morena Jesu ba ka fetoga ka morena Jesu ba ka fenya ka morena Jesu. Modimo a tlholela fast. So re bolela ka Jesu re bolela ka matla a Modimo a magolo a khona dilo tse di sa kgonagaleng. Hallelujah. Amen. So re lebeletse yona taba ya gore Kriste ke mang. He re dumela gore Kriste ke mang re ba le tumelo e right re ka se ke be ra tlhakatlhakana re le mo lefatsheng re tlo ba fenya ka nako tsotlhe. Hallelujah. Kana ke rata gore ke buseletse mantswe a ke le bontsheng re lebelele taba mo Matthew chapter 14 ke ana ke ntse ke a bolela gona bjano 14 re tlo bala verse 33 mara before re bala verse 33 ne ke re ke buseletse hape taba ya gore Petro a tsamaye go di mametsi le morena Jesu a
a tsamaya ko hodima metsi modimo a tshwana le fase. Hallelujah. E re hana mo phefo ne tlhakatlhakantsha sekepe se ne ba le tsamaya ka sona. Go na le phefo e kgolo e tlhakatlhakantsha sekepe se ne ba tsamaya ka sona. Morena Jesu a bolela le moya wa didimala modimo a tshwana le fase. A bolela le situation e leng gore he ba e lebeletse ne ba nana gore maphelo a bona a fedile. Ke tshepa gore sekepe ke e nngwe ya ba re ke di-phobia tse nna personally ke na le tsona. Ne ke sa itse gore ke na le yona until ke namela sekepe se tsamaya ka mogara metsi ka utlwa gore ai mare ke na le bothata le sekepe. Hallelujah. So ke he ba tlhase ke moya so ke kgona go connecta le bona gore sekepe a se ntwenyana gore he le ka mogara metsi o bona le pasi lo lotlhe metsi a tletse pleke yotlhe. And then he moya o thoma o tlhakatlhakana sekepe se tlhakatlhakana ha wa itse gore o ka survive. Amen. Wa bona gore ai mare mo diaboa e nne ba tshogile modimo morena Jesu a bolela le seemo modimo a le tlhonela fase. E re he ba seno bona phefo is no okobala angere ba re le he ba tsena ko sekepeng phefo ya yema la pola ke Peter le morena Jesu ba tsamaya ko hodima lewatle. Ene go na le phefo modimo a tshwana le fase. Go na le phefo he ba tsena ko mo sekepeng phefo ya yema. Amen. Phefo ya yema ya ba stand. E re he ba seno bona sona seo ba bolela mantswe a e re ke a bana. E re ba ba mo le sela watleng ba tla ba mo khunamela ba re ka khonte o morwa wa modimo. Hallelujah. But really you are the son of God. Amen. Mantswe gore ke morwa wa modimo ke mantswe a botlhokwa ke mantswe a leng gore ba Farisai ba be le matla gore ba ka mo atlola. Le ba ka se kgone go kry-a se ba ka mo tshwarang ka sona ka ntle ga mantswe a gore ke morwa wa modimo. Hallelujah. Amen. So re lemoga gore yena Kriste o ke ena a tlisitseng modimo ke ena a re kopantshang le modimo a re kopantsha le modimo ke modimo ka sebele modimo a tshwana fase. A ke re modimo ntate modimo morwa le modimo moya o galalelang. So re bolela ka modimo morwa re bolela ka Kriste o a pholosang maphelo a rena. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So this is the power. Gore ke lebella gore Peter conviction ya hae e tlhakane. He re bala mo John chapter 6 verse 69. Re tlhakana le seemo mo John chapter 6. Re tlhakana le gore morena Jesu na kwantsa re mo lefatsheng go sa le go ba le nako e leng gore o ba le balatedi ba bantši o ba le a very huge following. Hallelujah. Amen. Ha ba le a huge following. And then mo chapter 6 re bona that huge following e boela morago modimo a tlhanola fase. They deserted him. They turned back. Ba boela morago. He ba boela morago Fasala the 12. Hallelujah. Fasala the 12. The 12 nerin the Judas o saleng amo regisa. Amen. So ntsela modimo le re he ba seno jigela morena Jesu ba boela morago ba ngala Jesu a butsisa ba setseng modimo a tshwana fase. He o ka bala from verse 16 e re go tloga mo ba bantši ba barutiwa ba gagwe ba gomela morago ba setwe ba sepela le yena modimo a tshwana fase a luisa batho ba ne ba mo support mo verse 67 e re Jesu a butsisa ba lesome le metso e mebedi a re a fa le lena ga le rate go tloga. Amen.
Puluso, Honari Mona, but Hubani challenges in the Muru. Hubani Matata Amanch. Hubani pressure inch. Hagitur Baho, Babel Murao, Reganana Babel Murao. Maranina, Honari Emo. Teniyakamuru pushela gonde. Amen. Honari situation, Honari Matata. Elogini mutsani native river crest. However, her policy recast Kaganini Yem. Rito Kaganani Matata out too. Rito Kaganini situation, Santana cover box, Saganiti at Magasam. And then Hanama Genesis chapter 3, verse 5. In no way now Tamulumas read Mudima of us. So no Haliona. Ila miracle amen. Heaven's only more fatsing. However, Rico Cole, Ricas Tache, Riva untouchable, Herepulusi. Kunali Dilo, Territory Pusha, Diratahu Wisatamara. Or Morana Jeso, have a white nameles. Imagine. Certainly, Livatoi to Balurban support. Amen. Or 5 Yana Baban supporter. Kiba Jigere Candelina, Alita Mina, Lasa Maliba waiting Mura. But Jesu, which is a wild Samuel Murao, Lasa Maya, Guela Murao, Kutana Libaba, Mutimatan fast. Ganaba Kuba will Marina Baby Simon Petro Afetula Armurena. Return to Harinibaka, Human. Retire, amen. Karawaya Peter, Naboni something, Mohammed Jesus, Mudimatan of us. When I say morning, Mohammed, just like one card of Peter, the way I approach and give a say, I record Koha, Raliva, Human, Rigayaka, I Unalimanchu, Avopilo. Joseph Belu, Mudimatan of us. Arwenam, Horu Kumana, Relamana Jesus, Aru Kumara Gavuna, Recreary Channel. The little Peter, Nana, sorry, business Yadikapi, amen. And business Yadikapi, Nabozonaza, Donamano, keep business here whole, amen. Keep on away, iron jail, the capital that you can fruit. Lamana give business here, Ganagana, in a channel the inch, Mudimatan. Maram Apostle Apollos are Cecily Soring as a chele, returning man to a how, Uneman to a how get another peel. Hallelujah. Don't somebody crest, how we enjoy chele, we enjoy his ways. Because Manjab our sustain our fita, chele, the Budimata. Manjamana Jesu, Halimurinum, Aritswara, Aritisa, who fitarit Mahuma Amolefansi. That's why it's good to be with you, Jesus. Now I have everything that the world may need. Hallelujah. Just to be with you. Just to be with Jesus. I've got everything. Hallelujah. I don't know the manja of Pilo. Joseph Manja how as Manja fell out entertained. Kimanja no actually Pilo. Mo verse 69 Kimanja Kiratamur Kitwale Kao Relegasheko. Hallelujah. Amen. Irim Humirina Ridumezi Raziba He uli Creste Murawa Mudi. Hallelujah. Aridumezi Raziba. We are convinced. Hallelujah. We are so convinced. We are not just playing church. We're not just coming together to make money. We're not just coming together to make business or to make some show. Aratala show. Reconvince. Renalun needy. But request. Kimuroho muji. Hallelujah. Amen. So, kirata tumero ya tumero mohumutimo because haridi meri kahoneri boni. Hallelujah. Never stay na gomra na Jesu awa pulo hotinga sapa haramona. Amen. Haramona gogote tsiko sapa ronda demur gumon. Ha aune voice e kaile muzagolo hotimo ya bulela lerina ya convince gore ne Jesu ke moro modi re dumela re sa bona. Amen. Re dumela re sa bona se
mara timotimelong ya rena ha re dumele fela re na le sure ya gore o ke ena modimo wa nnete. Hallelujah. Re na le guarantee ya gore mo re sepela mo tseleng e tshwanetseng ke yona tsela e modimo a batlang gore re tsamaye mo go yona. You cannot convince us otherwise. Hallelujah. Bona ha re tlhoke proof. Amen. Or re tlhoka proof ntate moroko? No. Ha re tlhoke proof. Ha re tlhoke hona le batho ba ntši ba re ba rapeletseng ba se fole mara we still believe gore modimo wa fodisa. Hallelujah. Wa fodisa, wa phedisa ke modimo wa is a healing God. He's a powerful God. Re modumela re sene tšhelete, re modumela go sene ditšho ko gae, re modumela go le lefifi gore Jesu ke morena, because revelation e re na leng yona a se revelation e tswang mo nameng le madi. Henge ba re modumela ka madi ne re tlo re nama e utlwa botlhoko ra boela morago, but the more utlwa botlhoko the more tshabela go go yena ra re ke ena re mo tshepileng, ke ena o re mo ratang, ke ena o re dumelang gore ke ramaka otlhe, ke ena o re dumelang gore ke bishopo ya memoya ya re hema ka lebaka la yena modimo a tshwarela fase. Babile re ga ona se se tlhotsweng se le gore a sa tlholwa ke morena Jesu. Re dumela mo timelong e bjalo. Hallelujah. Amen. So re sa fitlhele mo bofelong ba tshebeletso e ka letsatsi la ka tšheko ke rile re na le ditaba tse dintšhi ka Kreste. Amen. And then maybe re taba le nako ya gore re bolele ka mo coronavirus mara gona benong ga re ne nako ya go bolela ka coronavirus, re na le nako ya go bolela ka Jesu Mapula modimo wa tlotseng le godimo le lefase. A enough nako e re na leng yona. There's a lot gore re ka ithuta ka yena morena Jesu modimo a tshwarela fase. O re moapostolo Polose ga ke batle o tseba go mo tseba fela, ke batla go tseba le maatla a mo thusitseng mo basweng, ke tsebe ke tsenelele. Hallelujah. We need to go deeper into Jesus. Hallelujah. Re tsenelele mo go Kriste, re mo tlhaloganye gore ke ena o Isaiah ba bolela ka yena, o Moshe ba bolela ka yena, o Moshe a neng a betha letlapa la ntsha metsi ke yena Kriste re bolelang ka yena, o Abraham before ka bolaya Isaac lentswe la modimo le re ga tlhagelela nku e tshwere ke ditlhare, nku ela ke yena Kriste. Wa substitute ke substitution a ke re na le tshwanetse re ka thulele leso mara Jesu a tla a thula lebakeng la rena gore rena re kgone go kena re bone bophelo bo bo sa feleng. A re rapeleng modimo rena ke a o leboga le montshare wa tšheko, ke leboga sebaka se o re fileng sona gore re bolele ka Kriste Mapula, Kriste ya thusitsweng mo basweng, Kriste yo leng gore ka madi a gage o a re fodisa, ka madi a gage o a re fedisa. Kriste o leng gore ga re bitsa lebitso la gage lentswe la modimo le re bolela gore mangeloi a Satane matimone a tlo tutumela. Demons will tremble at the mention of his name. His name is Jesus Christ, the Son of the living God. He is Jesus Christ, the Son of the living God. He is Jesus Christ, the Son of the living God. Ke morwa ke Kriste, ke morwa modimo, ke ramaka otlhe, ke yena a tlolang tsosotlhe. Ha ona se ka mo pallang, ha ona se se motlotseng, ha ona se se ka motlolang. Le nako e tlang e santsane e tlo ba yena motlodi. Re a dumela gore Kriste ke Mapulwa, Kriste ya sfileng boteng ya sefapano, ke yena Kriste a ileng a tshepisiwa nako e fetileng, ebile o tlile a re šiele moya o galelelang gore le rena re tsamaye re na le maatla a o ka fenya diemo ka moka. Lebitso le maatla, lebitso la morena Jesu re titlela maatla le phenyo ko godimo ga bana ba gago ka moka lefatsheng le lotlhe. Lebitso le maatla, lebitso la morena Jesu. Amen. Re a leboga modimo a tlhamela fase. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.